এটার মধ্যে প্রশ্নগুলো রাখা শুরু করো, খুবই দরকার হয়ে যাবে। যার যেটা প্রবলেম আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করো। প্রশ্ন নাই সাথে? Sir, জি, may I go to the washroom? শিওর। ওকে, কোশ্চেনের যে নাম্বার সে অনুযায়ী তোমার এখানে তোমাদের কারো কাছেই প্রশ্ন নেই? তোমার কাছে দুজনের কাছে স্যার, give me a few minutes.
ওকে, একজন একজন করে কাইন্ডলি বলো না যে তোমাদের 10 নাম্বার। আচ্ছা, উপর থেকে আসি। উপরে 1 নম্বরে কারো কোনো প্রবলেম আছে কি? 1 নাম্বার ম্যাথে the largest number is the ratio 3 number 657 at the mean is 85. এটা কারোই প্রবলেম নাই? অনলাইন প্লিজ স্পিক আপ। No, sir. এটা পারো সবাই? নির্দ্বিধায় বলো। সুষ্টিমাম, সুষ্টিমাম ক্লাসে আছো? Yes, sir. হ্যালো, তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না আমি। তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না সুষ্টিমাম। Yes, sir. জোরে কথা বলো, মাইক্রোফোনটা কাছে নিয়ে কথা বলো। 1 নাম্বারটা পারো? 2 নাম্বার তো পারোই, রাইট? তুমি জাস্ট মানে এখান থেকে 11 হতে মাল্টিপ্লাই করবে, 7 মাল্টিপ্লাই করবে, তারপরে একটা আনসার। নাম্বার 3 বললো একজন যে the ratio of two numbers 5 to 6 and the LCM is 360, right? এই ম্যাথ গুলো কিন্তু আমরা অনেকবার করেছি এই ম্যাথ, রাইট? And there is a relationship between the LCM, HCF and the ratio. আমি বারবার বলছি, যখন তুমি এই ধরনের বিষয়বস্তু মনে রাখতে না পারো
এটার জন্য এই এন্টায়ার চ্যাপ্টারটার জন্য অনুপাতের এন্টায়ার এই বেসিক ব্যাপারটার জন্য তুমি দুটো সংখ্যা লিখে নিতে পারো। even it will take 30 seconds to find out the formula for that. যেমন 18 সাপোজ একটা নাম্বার, আমরা এটাকে যদি স্প্লিট করি তোমার প্রাইম ফ্যাক্টরস, so we can write down 2 into two multiplied by 3 multiplied by 3, and item number নিলাম 24, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Now if we talk about LCM, যদি বলো LCM, what is the LCM? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, the maximum number of 2's and the maximum number of 3's, right? যদি বলো যে what is the HCF, তাহলে কি হবে? The common 2, 1 2 is common, 1 3 is common, right? So this is actually the HCF for this. এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে if you go for the ratio of these numbers, so আমরা কি করব? 18/24 এখন কত দিয়ে ডিভাইড করতে হবে? 6. So 6 is the maximum number, right? আমরা 6 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করি, 2 দিয়ে করতে পারি, তারপর আবার 3 দিয়ে করতে পারি, বাট একবারে বললে কত হবে? 6 দিয়ে করলে কত হবে? এখানে 3, এখানে কত হবে? 4. So the ratio will be 3:4. This is the antecedent and is the subsequent. However we form the ratio, whether the bigger one or the greater one is in front and the smaller one in the back, I mean whether the ratio will be less, well again, ratio of less inequality and greater inequality. So যেভাবে করি 4:3 or 3:4 হবে, এটাই তো হবে। এই দুটো ছাড়া either 3 antecedent হবে, subsequent অথবা 4 antecedent অথবা subsequent, এটাই হবে। Now খেয়াল করি আমরা, we can form the antecedent the subsequent here, right? We can form the HCF from the LCM, right? And we can form we can get the antecedent here. I mean, at a LCM, you can construct the LCM or you can form the LCM of two numbers by multiplying their I mean ratio quantities, subsequent and antecedent here, and the HCF. এই তিনটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করে দিলে কি হয়? LCM হয় না? এখন আমাদের এই প্রশ্নে, যে প্রশ্নটা আমরা এইমাত্র দেখলাম, সেই প্রশ্নে কি দেওয়া আছে? তাদের রেশিও দেওয়া আছে, একটা অ্যান্টিসিডেন্ট এবং সাবসিকুয়েন্ট দেওয়া আছে, এবং তাদের কি দেওয়া আছে? তাদের এলসিএম দেওয়া আছে। নাও উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য এইচসিএফ, বাট ওয়াই? ফ্যাক্ট হচ্ছে এই ওয়াই এর आंसर হচ্ছে এই জায়গাটা। নাম্বারগুলো কি ছিল আসলে? যদি আমি এই জায়গাটায় দেখি, তো নাম্বারগুলো ছিল 18 and 24 সাপোজ। আমার রেশিও কি 3:4। এই রেশিওকে এই যে 6 যেটা হচ্ছে এইচসিএফ, আমরা যখন দুটো নাম্বার থেকে রেশিও ফর্ম করি তখন আমরা তাদের সংখ্যাগুলোকে আমরা কি দিয়ে ডিভাইড করি? তাদের এইচসিএফ দ্বারা ডিভাইড। আমরা অনেক সময় রেশিও যদি দেওয়া থাকে, সাপোজ দুটো নাম্বার রেশিও দেওয়া আছে 3:4, তো আমরা বলি let the number be 3x and 4x. So this x is actually the HCF of the two given numbers. যদি আমরা এই given numbers এর HCF জানতে পারি, তাহলে তাদের রেশিওর কোয়ান্টিটি গুলোর সাথে HCF মাল্টিপ্লাই করে দিলে অরিজিনাল নাম্বার গুলো পাওয়া যায়। আমি যে নাম্বার থেকে রেশিও ফর্ম করলাম, সেই নাম্বারটাকে সেই রেশিওর কোয়ান্টিটি গুলোতে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট সাবসিকুয়েন্ট বা এই কোয়ান্টিটি গুলোকে যদি আমরা তাদের HCF দ্বারা ডিভাইড করে দিতে পারি, HCF দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি, তাহলে আমরা অরিজিনাল নাম্বার গুলো পাই, না? এটা হচ্ছে আমাদের বিষয়। তার মানে আমরা যদি HCF জানতে পারি, এই ম্যাথে যদি আমরা HCF জানতে পারি, then we can find out the numbers by multiplying that HCF each of this quantity of the ratio. I mean antecedent সাথে HCF মাল্টিপ্লাই করলে একটা নাম্বার পাবো এবং সাবসিকুয়েন্ট সাথে HCF মাল্টিপ্লাই করলে একটা নাম্বার পাবো। সো দা LCM কে যদি ডিভাইড করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম যে সো আমরা এরকম লিখি যে the ratio of two numbers with
5:6 এটা হচ্ছে given না LCM কত so their LCM really their LCM is 360 yeah. Let the HCF of the numbers be x HCF টা কি x এখন আমি HCF কেন বের করব because আমি জানি যে LCM এবং antecedent subsequent থেকে আমি কি বের করতে পারবো HCF বের করতে পারবো আর HCF যদি বের করতে পারি তাহলে আমি HCF মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমি নাম্বারগুলো পাবো right so we can write down we know HCF is equal to LCM divided by কি হবে antecedent আমি x না ধরলেও পারতাম বাট it is just লেখা সুবিধা antecedent multiplied by subsequent বুঝতে পারছেন or instead of HCF I'm writing x LCM কত 360 antecedent হচ্ছে 5 subsequent হচ্ছে 6 so 6 দিয়ে এখানে ডিভাইড করলে হবে 60 1 and 5 দিয়ে ডিভাইড করলে 1 এখানে কত 12 therefore the x is equal to 12 I mean the LCM is equal to 12 now if you just multiply this antecedent subsequent I'm going to get the number the first number five multiplied by 12 equals কত 60 the second number be 6 multiplied by 12 equals to 70 বুঝতে পারছেন সবাই hello Yes, sir. The ratio of two numbers is 10 এখানে কারো কোনো আপত্তি আছে যে ratio can be right? Find the numbers the difference is 45 আর কেউ কিছু বলছো Yes, sir. Sir, one number two দেখাবেন আমাকে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। one number 1 Yes. এটা তাহলে একটা কাজ করি 4 টা নিয়ে কথা শুরু করলাম তো 4 টা শেষ করে যাই 4 কার প্রবলেম আছে 4 কার প্রবলেম আছে 4 সবাই পারো নাম্বার 4 নিয়ে প্রবলেম আছে ওকে নাম্বার 4 টা দেখো ভাই ডিসেন্ট ওয়েতে একটা জিনিস করা মিন accepted একটা মেথড এটা হচ্ছে প্রয়োজন আমি রাফলি একটা ম্যাথ করতে পারি এটা আসলে আমাকে কোনো সফলতা দিবে না because I will not be able to serve others in that way right ল্যাবরেটরিতে অনেক গবেষণা হয় ল্যাবরেটরি ভার্সন অনেক এমন সব লেটেস্ট টেকনোলজি আছে যা আমরা আরো হয়তো 10 বছর 15 বছর পরে হাতে পাবো ল্যাবরেটরি ভার্সনটা ওই সায়েন্টিস্ট বা ওই গবেষক যারা বা ওই এক্সপার্ট টেকনোলজিস্ট যারা তারা হচ্ছে ইউজ করতে জানে because every time they will fall in trouble and they will repair that they will fix that again একটা ধরো একটা সাপোজ অ্যান্ড্রয়েড বা একটা আইফোন নতুন মডেল বানানো ল্যাবরেটরিতে আগে যে ল্যাবরেটরি ভার্সনটা ডামি বানানো তো ডামি ভার্সনের পাবলিকে দিলে ওটা আসলে সকাল বিকাল ডিস্টার্ব করে তারা একটা ফিল নেওয়ার জন্য একটা ল্যাবরেটরি ভার্সন টেকনোলজি তো তুমি রাফলি একটা ম্যাথের সলভ করতে পারো এটা হচ্ছে একটা ল্যাবরেটরি ভার্সন আর এটা তুমি ধর এক্সামে আমরা আসলে ল্যাবরেটরি ভার্সন চাচ্ছি আর হচ্ছে কি যে তুমি এটাকে আসলে সবার বোঝার উপযোগী করে পারো এটা ইজ দ্যাটস কাইন্ড অফ অ্যাকচুয়ালি way to express yourself you are looking for that quality in you you can actually go for the finish you can go for the serving others
এই জন্য একটা ম্যাথের প্রেজেন্টেশন আপনি ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে পারছেন? রাফলি এই ম্যাথ অনেকেই করতে পারবে না, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এটা কিভাবে লিখবা এটা নিয়ে প্রবলেম। নাও দ্য ফ্যাক্ট হচ্ছে যে ডিফারেন্স কি 45, ডিফারেন্স মানে কি? যেটার মধ্যে একটা থেকে একটা সাবট্রাক্ট করলে কত পাবে? এখন একটা নাম্বার যদি স্মল আরটাকে যদি x ধরি তাহলে গ্রেটারটা কি হবে? হ্যাঁ, মাইনাস x, 45 মাইনাস x, কেন প্লাস x? ডিফারেন্স করলেই আমি ওই যে মাইনাস x পাবো যখন সাম বলবো। অতএব কি টমের মধ্যে যদি গাছের চারপাশে ঘুরতেই থাকবো যে সামেরটা এখানে ডিফারেন্স দিলাম, তাহলে হবে না। আমি কালকে এটা যেটা দেখে নিয়েছি সেটা মধ্যে সাম ছিল, আমি ডিফারেন্স সাম ছিল নাকি ডিফারেন্স ছিল, মনে হয় সাম ছিল, আমি ডিফারেন্স বানাচ্ছি। আর রেশিওটা 10 দেওয়ার একটা কারণ আছে। সো আমরা দেখি, ওকে, let the smaller number be x, therefore the greater number be y ধরার কোনো দরকারই নেই, কারণ দুইটা ভেরিয়েবল দুইটাই ইকুয়েশন লাগবে, we don't have that opportunity here, right? আছে আমাদের opportunity but complex হবে unnecessary. So we can write down x plus 45 as because actually the smaller is 45 less than the greater, as because the difference is 45, right? So the smaller one is actually 45 less than the greater one. So we can write it in this way. Now, once this ratio is 10, is it actually less inequality or greater inequality? Greater inequality. That's the key things you have to think about. যদি এটাতে মনোযোগ না দিতে পারো, কেমন যে if it is less inequality, suppose একটা less inequality হচ্ছে 3:4, which is actually 3/4, and it is less than 1. If it is an unit ratio, then it's 1 is equal to 1, right? But if the antecedent is greater than the subsequent, suppose 7:5, so 7/5, আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করতেছেন? one integer 2/5, and it is greater than 1, right? Once the ratio is 10, it means it is 10:1. So you can write down 10/1, which is greater than 1. So any আপনি ratio, কি লিখছেন? oh, I'm sorry. এটা লেখবেন, এটা এটুকু লিখছো সবাই? নো স্যার। জান এটুকু? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, যদি রেশিও এমন হয় যে 3:4, 3/4 is less than 1, আর 3:3 কি 1, right? I mean less inequality সবসময় কি হবে 1 এর চেয়ে ছোট। তোমাকে যে কোনো রেশিও দিল যা 1 এর চেয়ে বড়, সবসময় সেটা কি গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি। যদি সেটা একটা ইন্টিজার দিয়ে দেয় তাহলে সেটা অবশ্যই কি একটা গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি, and the lowest one should be I mean 1, right? So এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যেহেতু এখানে 10, তাহলে এটা কি ছিল লেস ইনইকুয়ালিটি অর গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি? হ্যাঁ, সেই কারণে আমরা এখন লিখতে পারি যে therefore এটি কিউ কি হবে? এটি কিউ হচ্ছে তোমার আগে কোনটা বসাবো x plus 45। এটা হচ্ছে এই জন্য বললাম যে কোন রেশিও তুমি যে দিছে 10, তুমি কোনটা আগে বসাবা? গ্রেটারটা আগে বসাতে হবে, স্মলারটা পরে বসাতে হবে, or x plus 45 over x is equal to 10, or আমি 10x টাকে এই পাশে লিখবো বিকজ আমার x টা লেফট সাইডে রাখা যাবে, মানে 10x হবে, আর 10 এর নিচে কত আছে 1,
1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এপাশে যা ছিল তাই থাকবে। সো অ্যাজ I want to, আমি কি করি, আমি পাশে লিখি না, তোমরা নিচে লিখতে, or 10x minus x is equal to 45, or 9x is equal to 45, or x is equal to 45 over 9, 1, 5. Therefore, x is equal to 5. As x equal to 5, so now we can write down the smaller number is x, I mean is 5, and the greater number is 5 plus 45. Let's শেষ করো, math শেষ করো। You can also do that. Right? Ratio to number is integer. The greater one will be that times of the smaller one. You can do that. 10x x দিয়েও সেটা করতে পারো। সেখানে তোমার বুঝতে হবে যে ইন্টিজার থাকলে ওটা হচ্ছে তোমার দ্যাট টাইমস, মানে ব্যাপারটা এরকম তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে, যেমন সাপোজ 2 নাম্বার ইজ x, রেশিও y is equal to 3, রাইট? তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, or x over y equal to 3, therefore x is equal to 3y. That means once it is an integer, the ratio is an integer, it must be a greater than equal to, and once x is 3 times of y, so this x, I mean, will be replaced by 3y, so it has to greater than equal to, so যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে গ্রেটারটা হচ্ছে that times of the smaller one. So এখানে যেমন 10x দেওয়া আছে, so 10 ratio দেওয়া আছে 10, so the greater one x will be 10 times of y. আমরা যদি স্মলারটাকে x ধরে নেই, তাহলে গ্রেটারটাকে কি লেখা যায়, 10x লেখা যায়। তাহলে ম্যাথটা আরো ছোট হতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে ইন্টিজার হলে এটা অত টাইমস, এটা যা বুঝবা না, এই জন্য আমি সেটাতে যাই না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? আচ্ছা, না নবজিৎ বলছিল 1 নম্বরের কথা, যারা কোনো ম্যাথ হয়তো পারো, অনেকে যেমন ম্যাথ পারে দেখে ক্লাস 9 খেলার টাইম চলে গেছে, ক্লাস 9 খেলতে হবে। তো বাট একটা আমাদের দরকার কিন্তু ম্যাথ পারা না, ক্যালকুলেটর করে কিন্তু ম্যাথ পারলে হয় না, শর্টেস্ট পসিবল টাইমে পারতে হবে, কুইকেস্ট ওয়েতে পারতে হবে। তুমি আসলে ওই প্রশ্ন আনসার করে শেষ করতে পারবে, মানে এমন পারা যায় না। তুমি দেখবা যে 85% 90% হার্ডলি, মানে তুমি খুবই কুইকেস্ট, তোমার 30 পর্যন্ত টাইম টেবিল আটকায় না, আনসার ইন 1 সেকেন্ড করতে পারবে, মানে এরকম কুইকেস্ট, বাট তুমি স্টিল তুমি দেখো যে 100% আনসার করতে পারবে। এটাও একটা এক্সামের একটা টেস্ট, তুমি কতটা কুইক, কত আনসার দিতে পারবে, এটাও পার্ট অফ দ্য এক্সাম। তুমি শেষ করতেই পারবা, শেষ করতেই হবে, তাহলে আসলে বলছি যে there is no limit, there should not be actually. যখন আমরা পৃথিবীতে যখন স্যাটেলাইট হয়ে গেছে, তখন আস্তে আস্তে এই গত 50-60 বছরে পৃথিবীর প্রতি কিছু কিছু মানুষের আগ্রহ হারা গেছে, বিকজ অল ইউ ক্যান সি। কারণ তোমার কোন দিকে যেতে দিবে, ইউনিভার্স, ইউনিভার্স যদি লিমিট হয়ে যাবে, তোমার সামথিং এলস প্রয়োজন হবে। সো কোয়ালিটি বা কোন একটা এক্সাম আসলে টাইম, একটা টাইমের মধ্যে শেষ করে ফেলা যাবে না, থাকাই বেটার, মানে 100 মার্কস আনসার করতে পারবো না, থাকাই বেটার। সবসময় আমার একটা টার্গেট থাকবে যে আমি ওকে আই ক্যান ডেভেলপ মাইসেলফ, ইন মোস্ট কেসেস তোমার ব্যাপারটা তাই হবে। সো 3:5:7 দ্যাট মিন ইজ 85। আমরা এখানে কি লিখতে পারি যে তোমার given the ratio of the numbers B 3:5,
5:7, right? Therefore, the sum of the quantity here with 3 plus 5 plus 7 is equal to what? 15. Now we are in trouble in this approach. সেটা হচ্ছে আমাদের বইতে যে ম্যাথ গুলো সেটা সাম দাও আর মিন দাও, মিন থাকলে সাম বের করা যায়। ওকে, therefore the sum ডাইরেক্ট করে দিই। The sum of the numbers now সেগুলো বি লিখুন। কি হবে? 85 multiplied by 3, and that is 255. Now the greater one, largest, to find out the largest number, we have to pick the greater quantity of the ratio. So the greater one is 7 out of 15 part of this number, right? So therefore the largest number, Sir, 119. right? The largest number B 7/15 of 255, right? 15 দিয়ে কাটলে এখানে 1 এখানে কত? 17, therefore it is 119. বুঝতে পারছো সবাই? Number 5 is label price 35% discount কিন্তু সোজা আছে। Number 6, 7, 8 আর ম্যাক্সিমাম ম্যাথ গুলো তুমি ক্যালকুলেটর পরীক্ষা আসছে সেই ম্যাথ গুলো দিয়েছে। বিভিন্ন সবই ক্যালকুলেটর পরীক্ষা আসছে। একটা বোধহয় একটু চেঞ্জ করতে আমি বা দুই একটা সংখ্যা চেঞ্জ করতে, রাইট? আর বাংলা মিডিয়ামে কোশ্চেন হচ্ছে তিন আর মিনা না দিয়ে বলে দিন আর তিনা দিয়ে। নাম্বার 9 নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর পরীক্ষা আসছে। এটা অবজেক্টিভ ছিল বাংলা কোশ্চেন। তো আমি মনে যে এই বিষয়টা তোমরা যদি লিখে প্র্যাকটিস করা হয় তাহলে তোমার তুমি খেয়াল করো নাম্বার 9 যেটা Mina has twice of Dina's taka. Right? Dina has twice of Tina's taka. What is the ratio of Tina and Mina? Now, from this actually, it is actually a successive ratio. The successive ratio to apply koro, তাহলে ব্যাপারটা খুবই সোজা। একটা হচ্ছে যে ইন্ডাকটিভ মেথড, 4-5 এর মেথড। যখন কোনো ম্যাথ আমরা পরীক্ষা হলে বুঝতেছি না, আমাদের কাছে টাইম আছে, or I want to go for a trial, you must go for the inductive method, step by step, ধাপে ধাপে করবে। কারণ তুমি টেকনিক ভুলে গেছো। তো যখন তুমি রেশিও, পার্সেন্টেজ বা সাকসেসিভ রেশিও এইসব টপিক টার্ম দিচ্ছ, তখন আসলে তুমি কি টার্ম দিচ্ছ? সাম টুলস অফ ম্যাথমেটিক্স টু সলভ ডিফিকাল্ট প্রবলেমস। যেমন ম্যাক্সিমাম টেকনোলজি হচ্ছে তোমার প্রপোর্শনালিটির উপরে ডিপেন্ড করে তৈরি করা। Back in 200, 300, 400 years, modern revolution of science and technology, যেটা মানে রেনেসাঁ বলে ইউরোপে। রেনেসাঁর একটা ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাকবোন কি ছিল আসলে? প্রপোর্শন। ইউজিং দিস ম্যাথমেটিক্যাল আইডিয়া in different dimension in our everyday life, যেমন তোমার মাথায় ফ্যান ঘুরতেছে বা লাইট দিতে পারছো, অথবা ইলেকট্রিক কেটলি, অথবা এই যে টেলিভিশন, সব কিছুর মধ্যে কি তুমি প্রপোর্শনের ম্যাথ ব্যবহার করো একদম প্রাইমারি। তারপরে এটা ম্যাথ করতে 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 এত জটিল জায়গায় চলে আসছে, তো দুটো তুলনা করলে অনেক ভারী মনে হয়। সো none is giving importance actually to ratio, বাট যারা আসলে টপার লেয়ারে কাজ করতেছে তারা কিন্তু এগুলোকে এভাবে বুঝিয়ে আগাচ্ছে, না বুঝে কিন্তু আগানো যাবে না, আপনি আগাতে পারবেন, রাইট? হাওয়ার মিনা এবং দিনা টুয়াইস, তো তাহলে কি লেখা যায় যে মিনা, আমি যদি লিখি মিনা রেশিও দিনা টুয়াইস, তো বলছেন মিনা হ্যাজ টুয়াইস অফ দিনা, তাহলে কি 2:1, right? And now Dina ratio Tina
দিনার কি তিনার থেকে কি আছে 3 টাইমস তুমি কি লাগে যায় 3:1 নাও কানেক্ট দিস দিনা এন্ড মিনা তাহলে এখানে যদি আমি 2 কে 2 আর 1 কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি লাগবে 2 multiplied by 3 আর রেশিও 1 multiplied by 3 in that case কি হয় 6:3 so এই যে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এই রেশিওটাকে so 3 multiplied by 1 ratio 1 multiplied by 1 তাহলে কি হয় 3:1 now the successive ratio of Mina Dina therefore what you can write down Mina ratio Dina ratio Tina is equal to what 6:3:1 right therefore আমাদের কাছে কি চেয়েছিল আমাদের কাছে চেয়েছিল টিনা মিনা টিনা আগে বলছে মিনা পরে বলছে so that will be 1:6 therefore tina ratio mina will be 1:6 this is one approach right let's check approach now second আরেকটা অ্যাপ্রোচে এই সেম ম্যাথটাই আরেকটা ভাবে আমরা করতে পারি আমি দুটোই দেখাই দিই সো তোমার এখন যে মেথড দেখাবো সেটা আবার অন্য জায়গায় কাজে লেগে যেতে পারে আমি জাস্ট তোমাদেরকে টুলস শেখাবো আমার কাছে টুলস শেখানো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো ম্যাথস তুমি পরীক্ষা হলে যে কোনো ম্যাথ দিলে পাবে রাইট এই ম্যাথ দিলে তোমার আগে বুঝতে হবে ওই বুঝলে তুমি একটা একটা করে টুলস ব্যবহার করতে তুমি একটা গাড়ির চাকা খোলার জন্য গেলা তো যদি খুলতে গিয়ে যদি ছোট একটা স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে যাও তুমি খুলতে পারবে আসলে ওকে রেঞ্জ লাগবে আরো ট্রেডিশনাল টুলস লাগবে সাপোর্ট লাগবে জাগ লাগবে গাড়িটাকে উঁচা করতে হবে তারপরে লিফট করে তারপরে রেঞ্জ দিয়ে বড় রেঞ্জ দিয়ে কোনো সময় দেখবে যে জাম্প করতেছে রেঞ্জের লিভারের উপরে বাসের চাকা দিয়ে খুলে জাম্প করানোর উপরে দেখছো চাকা খুলে দেখছো হাত দিয়ে খোলা যায় টাইট থাকে হাত দিয়ে খোলা যায় সো খেয়াল করো যে মিনা দিনার চেয়ে বেশি পায় দিনা মিনার চেয়ে কি বেশি পায় সবচেয়ে কম কে টিনা আমরা টিনাটা ধরে নেই let টিনা অবজার্ভ আপনি ভলিউমটা একটু কমায় রাখুন তো let টিনা has x টাকা right therefore Dina has 3 multiplied by x so 3x therefore Mina Dinaর থেকে ডাবল তাহলে 3x multiplied by 2 তাহলে কত হবে 6x right now this thing is very simple so therefore Tina ratio Mina is equal to x ratio 6x এখন you can divide both the quantity by x right division 6x division x so you are going to get 1 cow divided by cow 1 right 6 is divided by x 6 this was it but এখানে তোমাকে আগে প্রশ্নে কিন্তু তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং এ করে নিতে হচ্ছে ওই যে ফার্স্ট লেট বললা লেট কোনটা দিয়ে শুরু করবা যে কোনটা দিয়ে শুরু করা যায় কিন্তু বেটার হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট দিয়ে শুরু করা কারণ ডিভিশন আসবে তোমার জন্য এটা সলভ করা আর সলভ হবে কিন্তু তুমি যদি রিডিউস করতে হয় এটা আমরা রিডিউস করলাম দেখে x দিয়ে ডিভাইড করছি কিন্তু ইনক্রিজ করতে গেলে মাল্টিপ্লাই করে দিব তাই তো তো তখন ডিভিশন আসলে তুমি যদি মিনাকে ধরে নাও x তাহলে দিনাকে ধরতে হবে কি x/2 তিনাকে কি ধরতে হবে x/6 এবার রেশিও কি হবে এবার রেশিও হবে x/6 রেশিও x এখন তুমি যদি x দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে কি হবে 1/6 রেশিও 1
6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে 1:1:6 এখানে x দিয়ে ডিভাইড করছো এটাকে x দিয়ে ডিভাইড করে এটা আসছে আর এটাকে 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছ হবে বাট তোমাকে ম্যাথমেটিক্যালি টুলস গুলো ব্যবহার করতে হবে রেশিওর যে কোয়ান্টিটি গুলো আছে সেই কোয়ান্টিটি গুলো কি করা যায় একই নাম্বার দিয়ে কি মানে অপারেশন অ্যাপ্লাই করা যায় ডিভিশন এডিশন আর সাবট্রাকশন করতে পারবো না এডিশন সাবট্রাকশন করতে পারবো না বুঝতে পারছেন and in order to remove the LCM and remove the denominators you must have to find out the LCM of the denominators of each quantity of the ratio given ratio and then multiply that number I mean I'm what I'm talking about তোমাকে বললো 3/4 ratio 7 over suppose 6 I mean you want to form a ratio of integers what you're supposed to do you have to remove this denominator if you really want to remove this denominator then you have to find out first the LCM of 4 and 6 that is 12 so now you must have to multiply 12 the first quantity and you must have to multiply the 12 with the second quantity at the same time and 1 equal to 3 is going to be 9 and 6 day 1 and 6 equal to 2 and it's going to be 14 is the ratio will be 9:40 I mean quite din age ote that last week it that number 10 number 10 একটি কোশ্চেনের প্রবলেম ছিল একটা ওয়ার্ড আসে বাট এটা বইয়ের ম্যাথ এই ম্যাথ আমি ক্লাসে পড়িয়েছি ঠিক না কোশ্চেন এটা ম্যাথ ক্লাসে মনে করতে পারো কি মনে পড়ে না আচ্ছা এখানে একটা ওয়ার্ড মিসিং ছিল কেউ কোথায় অ্যাডভাইস করছিল কে অ্যাডভাইস করছিল ওয়ার্ডটা কি what amount of sand right will be required to add it in the mixture so that the amount of stone will be 40% এখানে যদি এখানে sand and stone 25% sand তার মানে স্টোন কত পার্সেন্ট 75% তার মানে এই ওয়ার্ডটার কথা বলছি এখানে স্যান্ড কেন হবে স্টোন হলে স্টোন হচ্ছে রিমুভ করলে এটা 40% না যদি তুমি স্টোনকে রিমুভ না করো যদি অ্যাড করো তাহলে স্যান্ড অ্যাড করলে স্যান্ডের প্রপোর্শন বেড়ে গেলে তখন হচ্ছে তোমার স্টোন কি হবে 40% নাও আমরা স্টার্ট করি যে সো স্যান্ড এন্ড স্টোনের মধ্যে স্যান্ড কত পার্সেন্ট ছিল 25% of the whole what about the stone 75% then আমরা লিখি যে তোমার আমাদের বলছে what amount of sand will be required to add in the mixture so that the amount of stone will be 40% of the new mixture আচ্ছা এটা একটা ভাবে করা হচ্ছে খুব সোজা যেমন আমি দেখি খেয়াল করো ইন্ডাকটিভ মেথডে করি বেটার রাইট weight of mixture for the 64 kg right the amount of sand is 25% of 64 kg that is 25/100 of 64 kg and it is 416 kg right 16 now the amount of stone কি হবে amount of stone কি হবে 64 minus subtract 16 subtract করে দিলে পেয়ে যাব না 48 now in the mixture we are not going to add any stone so the amount of stone the weight of stone will be fixed and it is fixed I mean we are going to change the amount of sand so let the amount of sand be added is x
Right now, let the amount of sand is X kg, right? So therefore, the new amount of sand or mixture কি হবে? তুমি যদি মিক্সচারে স্যান্ড x কেজি বাড়াও, তাহলে আগে মিক্সচারের ওয়েট কত ছিল? 64 কেজি। এখন কত হয়ে যাবে? 64 প্লাস x, এত কেজি হয়ে যাবে না, রাইট? এখন যখন বললো এই প্রশ্নে যখন বললো যে the stone will be 40%, 40% মানে 40 রেশিও 100, এটা কার সাথে তুলনা করছে? স্টোনের সাথে স্যান্ডের তুলনা নাকি স্টোনের সাথে মিক্সচারের তুলনা? দেখি পার্ট টু হোল নাকি পার্ট টু পার্ট? পার্ট টু হোল। 40% of the new mixture লেখাই দিল। তাহলে এই 100 কাকে বুঝাইছে? মিক্সচারকে। মিক্সচারের মধ্যে স্যান্ড মিশালে মিক্সচারের ওয়েট কি সেম থাকবে? থাকবে না, কি হবে? ইনক্রিজ করবে কতটুকু? x কেজি। কিন্তু স্টোনের পরিমাণকে আমরা ইনক্রিজ করেছি, করিনি। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে এই অ্যামাউন্ট অফ মিক্সচার আর স্টোনের রেশিওটা এখন কত? 40%। সো ATQ 48 kg, that is the stone amount of stone ratio 64 plus x, I mean that is amount of mixture, new amount of mixture. I'm sorry, আমি তাড়াহুড়া করতে গিয়ে the time শেষ হবে, right? So new amount of mixture কি হবে? 64 কেজি। এইটার সাথে এটার তুলনা হচ্ছে কত? 40%, right? Or 48 over 64 plus x will be 40 over 100, or বলে রাখি যে এই যে এখন যে ম্যাথ করতেছো, অবহেলা করো না, পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখবা যে চলে আসছে, রাইট? এখন আমি কিন্তু অনেকগুলা এরকম বলতে থাকবো। সো নাও এখানে কি হয়, মানে আমার x টা এই জায়গাটায় 40 দিয়ে আগে ডিভাইড করব, পরে 64 মান সাবট্রাক্ট করব, or 64 plus 6 is equal to 48 multiplied by 100 over 40. 20 দিয়ে কাটলে 2, 20 দিয়ে কাটলে 5, 20 দিয়ে কাটলে 1, 20 দিয়ে কাটলে 24, or 64 plus x is equal to 524 the 120. আমি আসলে কোথায় তোমাদের চেয়ে লেখায় ফার্স্ট, শুধুমাত্র কি টাইমস টেবিল। আর কিন্তু তোমরা আমার চেয়ে আগে লিখতে পারো, তোমরা হচ্ছে কম লেখো। হ্যাঁ, সরি, so actually it's going to be 36 and 20, 56. we গুণ ভাগ সেটা কি করতে কিভাবে ওই সংখ্যাটা পেলাম? আচ্ছা, সবাই কি প্যাট এর এই প্রশ্ন যে এই প্রশ্ন কিন্তু মোস্টলি ক্যাট কলেজের প্রশ্ন ছিল, বাট তুমি দেখবা যে 22 এর কোশ্চেন ডিফারেন্ট। 22 এর কোশ্চেনটা একটা আছে, বাকি একটা 22 এর কোশ্চেন, মানে আগেরগুলো আগে দিয়েছে, রাইট? 23 এ কিন্তু তুমি একই টাইপের কোশ্চেন এক্সপেক্ট করার হবে কি? এখন এত ঝুঁকি ঝামেলার মধ্যে করোনা পার করালো 20 এ, 21 এও একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত স্কুল কলেজ সব বন্ধ ছিল, সারা বছরই তো বন্ধ ছিল প্রায়, রাইট? বছর শেষে 1-2 মাস খোলা ছিল অল্প অল্প। তাহলে এখন 22 এ যদি এমন প্রশ্ন করতে পারে, আর এই প্রশ্নটা মানে অনেক সময় আগে বানায় রাখতে হবে, এই 1 মাস আগে কোশ্চেন বানায় বা 1.5 মাস, হ্যাঁ।
তাহলে এরকম যদি 22 কোশ্চেন করতে পারে 23 কি নাম নমুনা কোশ্চেন দিবে যেরকম এই পরীক্ষা দিছে এরকম দিবে না, বাট এটা জাস্ট পূর্বের অভিজ্ঞতাগুলো আগে শেষ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আগামীকাল আমরা যেটা তোমরা দেখে আসবা এই জায়গাটা, মানে বাসায় প্র্যাকটিস করে পুরাতন জিনিসগুলো, মেইনলি কোনটা দেখে আসা যাবে? চ্যাপ্টার 5, রাইট? কি নিয়ে আসো, দেখে আসো চ্যাপ্টার 5। চ্যাপ্টার 5 আমরা 2 দিন হচ্ছে কিছু ম্যাথ করি, আমরা 10-15টা 20টা ম্যাথ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Assalamu alaikum, sir.